paraphrase จริงๆหลายคนอาจจะรู้จักเยอะอยู่แล้วใช่ไหม Okay, let's go. Okay, we can continue. Now, paraphrasing, you guys like might familiar with this word, right? You may learn from experiential English. It might be a long time, right, since experiential English 1 and 2. Okay, paraphrase คืออะไร When you're writing an academic paper, you sometimes include idea or information taken from different sources. You can use these sources material directly by using a quotation or using a quotation marks, which are inaccurate words for words transcriptions, or you can use the information indirectly by paraphrasing. So paraphrasing is retelling another person's idea in your own words. Okay, right here. Paraphrasing other people's idea in your own word or use like rewrite นะคะ or paraphrasing ชื่อสวยงามคือ paraphrasing but actually it's just like rewrite นะคะ your idea in your own word. This idea being conveyed in the originals that is not changed. However, whichever way you write, you must reference the idea that are not your own to avoid being นะคะ excuse or plagiarism. Even you use the paraphrase, you should like give them the credit นะคะ you should use the references or add into the reference list. Okay, even you use the paraphrasing. So here are an example. Read the original text and then compare it with its paraphrased original text like this. They say like if existence of a signing, if what unsettling for linguists, it also straddling news for animal behaviorists by David, which is the number 26. It's just a number, right? David 26. Okay, and original text บอกไว้อย่างนี้ใช่ไหม if the existing of a signing aid link ใช่ไหมเขาบอกว่าอะไร existing of the linguist the way they use the language the signing language นะคะ so if it change it's might so you're gonna see an unacceptable borrowing of phrases เอามาดูว่าทำไมถึงเป็น unaccepted or unacceptable. The first one, if you want to use this like sentence, if the existing of the signing บอกว่าทำไมถ้าสมมติว่าการใช้ใช่ไหมสัญญาณคือการใช้ภาษาหรือสัญลักษณ์ using a sign language ใช่ไหมมันมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหม it's what taken so it might be surprising startling it's mean like surprise or interesting นะคะน่าสนใจน่าตกใจเลยใช่ปะโอเคเพราะฉะนั้นคนนี้ก็ลองขึ้นมาเป็นอย่างนี้ขึ้นอย่างโอเคนะ David observed that intro okay David observed that and then the exceeding signs on sterling why it's unacceptable borrowing the phrase หมายความว่าอะไรคือก๊อปมาทั้งประโยคเลยถูกป่ะ the existing but you just change the sentence structure from the if clause into any other just like simple sentence the existing of assigning a ที่เหลือทำไม it's still exactly the same right ใช่ไหมคะเพราะฉันเหมือนเดิมอยู่เลยก็ทำไม no it's unacceptable เพราะฉะนั้นเขาบอกว่ามันไม่ได้มันใช้ไม่ได้มันยังไม่โอเคมาดูคนต่อมา another unaccepting okay David observed that ขึ้นไหนได้ David เป็นการบอกป่ะ if the presence of a sign language using โอเคเปลี่ยนประโยคหน่อย signing อีกนะเป็น signing language using นะคะใช้อะไร teams ใช้ team แทนใช่ไหมเปลี่ยนชื่อเปลี่ยน words นะคะใช่ป่ะสำหรับ if ใช้ if and change was disturbing for the scientists studying the language. It was also surprising, but it's still okay. They changed the vocabulary from, but borrowing of the structure, they still use the same if clause นะคะเพราะฉะนั้นเขายังใช้ทำไมยังใช้ if clause เหมือนเดิมเลยดูดิประโยคหรือ sentence structure ทำไมเหมือนเดิมเปลี่ยนแค่อะไรทุกคนดูเปลี่ยนระดับภาษาถูกไหมอันนี้ใช้ sterling
it changed us from styling into the surprising. Behaviorist into the scientist. Just behaviorist in addition like scientist studying an animal behavior. That would be a behaviorist. ถูกไหมคะอันนี้ใช้ประโยคใช้ศัพท์เหมือนเดิมอันนี้ใช้ structure แบบเดิมเพราะฉะนั้นมันทำไมมันยังมีความเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นถ้าจะให้มันโอเคต้องเปลี่ยนทั้งหมดทั้งระดับของ word นะคะ in terms of the lexical words and also the sentence structure โอเคมาดูแบบไหนเขาถึงจะโอเค They say like David observed both linguists นะคะ and animal behaviorist were taken by surprise upon learning of an ability to use a sign language ใช่ไหมคะเมื่อกี้เป็นอะไร signing ใช่ไหม the signing existence of the signing ก็คือเป็น sign language นั่นเองเพราะฉะนั้นก็คือเปลี่ยนทั้งระดับคำและก็ระดับประโยคไปด้วยพร้อมๆกัน so that will be the techniques that we normally use for paraphrasing okay so I'm gonna show you the way we paraphrase together but I don't think we do have time for the whole activity okay so let's see from the paragraph above you can see that there are several ways to paraphrase paragraph the most common one that we use is using a synonym okay we can normally change the first part or the first thing that you can do is that paraphrasing by using a synonym is mean like similar words right not similar in terms of the meaning but change into the different words and changing active to a passive change the sentence structure and changing part of speech and sentence maker and change the sentence structure from the phrases into the cause okay but you cannot use just only one technique okay man you cannot change just only the synonym you can change just only like from the active into the passive but you have to combine them together in order to make changeนะคะ everything should be changed both sentence structure both the vocabulary so you can change active to passive and then you can combine synonym with the sentence structure or you can change the part of speech for example like observe you can say for example the words like observe you can change observe into like observations you may change from like surprise you can change like as a verb as a surprise into like surprising adjective with something okay so I'm gonna show you an example if you still have time in order to take a because like you have a chance to do with the exercise it might take time a little bit when you want to paraphrase the whole story if you still have time you may take time in order to do this maybe during the holiday but I just want to explain you and introduce you the techniques that we can use okay right practice the following paraphrasing technique which is like household food item talks to dogs and cats this one is from the original article the original text talk about like the macadamia nuts are produced by tree okay and then if you want to paraphrase you may start with the step word technique the first technique is that like using a synonyms you may start with some example and then make change for example okay let me start with the one example they say like macadamia nuts are produced by tree of the genus what does it mean like genus macadamia for example these and that they say like they'll have like two types that they mention two species so genus for example this one they use the word like species the first time they talk about like the genus macadamia genus is mean type actually this one they use the word like species okay for example as I have mentioned for example like genus you're gonna change into like type or kind as an example ตัวอย่างเฉยๆแล้วกันนะเดี๋ยวให้ทุกคนอาจจะลองไปหาดูหรืออาจจะมีคำอื่นๆเพิ่มเติมที่หนูอาจจะแบบหาได้นะคะมากมายมากกว่านี้นะครูยกตัวอย่างก่อนแล้วกันว่าถ้า synonym จะเปลี่ยนยังไงถูกไหมนะคะ
เพราะอาจจะต้องมีเวลาอ่านนิดนึงถ้าเราจะ paraphrase อันนี้มี activity ให้ลองทำตอนแรกคิดว่าแบบอาจจะเป็นทำ group activity แต่วันนี้อาจจะไม่ได้นะเหมาะเท่าไหร่ทั้งหมด For example next thing you can change an active and passive form okay so if you take a look at one sentence and you think okay this one they use as a passive already right and how come you may change that they are mainly types of like macadamia nuts produced by macadamia nuts ก็ได้เหมือนกันถูกไหม change active to passive or maybe change from passive to active in order to change or in order to use the paraphrasing changing part of speech มีคำว่าอะไรบ้างสมมุติกวาดสายตาแบบง่ายๆนะคะ consumption I have seen like consumption for example the words like consumption ใช่ไหม consumption ใช่ป่ะเห็นแวบๆนี่ไปนะใช่ไหมYep. Okay. So you can use the word like consumption. I can change the consumption into like verb as like consume. Yeah. ก็ได้เหมือนกันนะ consumption into like consume. And we have like humans. Okay. นะคะอาจจะมีแบบตรงนี้ synonym อาจจะมี humans. You can use the word person or people or eater or นะคะ any word that they mentions about like human.And changing sentence marker. Sentence marker, it will be about the transitional signals or transition words. And changing the structure ก็คือเปลี่ยนประโยคไปเลยให้ทำไมหน้าตามันเปลี่ยนแปลงไปเลยนะคะให้ประโยคแบบไม่เหมือนเดิมนึกออกไหมแต่ใจความสำคัญหรือทุกอย่างยังเหมือนเดิม We have to use and explain the same meaning.with a different sentence structure. And the way you can start from the easiest one by changing synonym. You can use a different word that represent the different, the same, sorry. You can use a different word that represent the similar in terms of the meaning. You can change the active into the passive from verb or the sentence.You can change from the passive into the active, or you can change a part of speech, for example, the consumption into the consume as a verb, and changing sentence marker, for example, like because, therefore, or however. Like here, they will have like auto. You can use like other word for auto. You may say like however, or let me take a look real quick. มีอะไรอีกอะประมาณนี้แหละเนาะมีคำน่าจะมีคำเชื่อมคำอีก like auto งั้นเช่น auto and like however หรือนะคะ or you may use the if clause instead of that นะคะ you can change the sentence structure เนาะ and if you still have time and if you want to do it นะคะ right we can do it later or if you have time during the holiday you may take a look at this again okay all right.นะคะ so we're gonna skip the paraphrasings because it might take time because you have to read the whole and try to understand it and try to paraphrase it with your own word. It can be different, right? Because like, but it should be under the same theme, under the same meaning. นะคะ Okay, if we do still have time, we're gonna discuss a little bit more later. นะคะ after the holiday with this. Okay, ทันเนาะ paraphrase ครูไปต่อนะ How about this one summarizing นะคะ summarize คือการทำแบบสรุปเหมือนกันถูกไหมนะคะคล้ายๆกับ paraphrase เลยแต่ paraphrase เนี่ยก็คือมี original version and then you want to summarize it you want to explain that in your own word but summarizing might be a bit different. Let's say like summarizing is also an important skill you need to acquire when you write an academic paper. In your paper, you may want to integrate into your own work material from different sources that you have read. However, you may want to include only the important point from the original writing. A summary is a condensations of the main idea state in your article you read. In summarizing, you are telling the reader an objective, complete, and accurate view of the article you haven't read. So, summarizing might be from you try to summarize everything from the different
study or a different reading material, and then you can combine that and summarize that in your own word again. So you may do it, okay, as a procedure for writing a summary. Okay, I will introduce this to you. With some practice, summary are easy to write, and here are an easy to follow procedure for writing summary. มาดูกันว่าทำยังไงบ้าง Then they say like read the entire document to develop a sense of both what it say and how it say it. As the writer of the longer document, you may have to become so involved now with the writing that you can no longer remain objective. It means that you have to read the whole, then try to develop that, try to catch the main idea of that, read the entire. Okay, that would be the first thing you have to do. Read the entire of the, it's mean like the whole paper, everything, the whole. And then read the document a second time. Read it a second time, underlining the main point or eliminating the secondary and supporting detail. All right. Underline the main point and eliminating the secondary or supporting point. นะคะเพราะฉะนั้นเราจะโฟกัสแต่ point ใหญ่ๆถูกไหมเพราะฉะนั้นต้อง underline main point อย่างเดียวโอเคนะโอเค so they say like in a well-written document this main point may simply be topic or thesis sentence or thesis statement อยู่แล้วประโยคหลักๆมันจะหาง่ายอยู่แล้วถูกไหมนี่เพราะฉะนั้นเขาบอกว่า summarize ตรงไหน concentrate on basic idea only eliminate เอาออกหมดเลย eliminate supporting fact example or data เพราะฉะนั้นเวลาจะ summarize ไอ้ตรงที่เป็น example หรืออะไรเงี้ยขีดทิ้งไปเลยเอาออกให้หมดเลย eliminate นะคะ illustrations นะคะ bibliographic reference or quotation อะไรที่ยิ่งเป็นเครื่องหมายคำพูดอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เขาจะเอาออกเลยเพราะว่าทำไมมันเป็นตัวอย่างหรือเป็น example ที่มันแบบดูจะเยินเยอะถูกป่ะเหมือนเวลาเราอ่าน article หรือเวลาเราอ่านหนังสือสอบถูกป่ะที่ไหนที่มันมีการยกตัวอย่างแสดงว่าไม่สำคัญเราเอาออกก่อนเลยหรือที่อยู่ในแบบระหว่างคอมมาขั้นอย่างเงี้ยเอาออกเลย and then they combine similar idea into small direct single statement avoid technical terminology พวก technical term ส่วนใหญ่ก็ทำไมไม่ต้องไปยุ่งเขานะคะ summarize กับไอ้ paraphrase อีกนึงเมื่อกี้ลืมบอกไปนิดนึงพวก paraphrase กับ summarize ถ้าเขามี technical term ไม่ต้องไป paraphrase technical term นึกออกป่ะอย่างเช่นพวกอะไรเมื่อกี้ feline ใช่ไหมfeline อาจจะไม่ใช่ technical termพวกอะไรสมมติเมื่อกี้เขาพูดถึงเรื่องอะไรนะ spectrogram อะไรเนี่ย sonogram for example you might not have to change that บางคนอาจจะไปหา search dictionary หา another word for that but if it's a technical term you don't have to change that นะคะ it's still there you can use that and then นะคะ condense information as concisely as possible so we try to make it briefly and try to summarize that. Then the third step, rewrite what's left from the original, whether or not you alter the original documents. Okay, rewrite it again. Begin with a clear statement of the longer document main idea. Clear statement, supply and necessary transitions between the point in your summary, and when necessary, break your summary up into a logical paragraph that parallel the organizational pattern of the longer document. For example, if you have a lot more document to explain, and if you think that it might be separated into the different paragraph, you should do it. Try to use your own words whenever possible. Okay, but if they have the technical term or terminologies, you don't need to change that. Okay, never invent material, never repeat material, even if the original does. You try to talk about that for just only once, never pass on opinion or judgment on the originals. Okay, try to make it like concise. Okay, so that will be all. Just only like 3 steps here. Read the whole,
read the document for the second time and underline the main point and try to rewrite that in your own word. Make it clear and use the different paragraph in order to make its logical pattern and logical paragraph. Okay, right. So I'm gonna show you the original text with this one about the feral cat. That would be the original. As you can see from the side, it's the original text adapted from Yon et al. They said a cat show extremely aggressive and defensive behavior in most case situations and produce higher core rate than those of the house cat in the test situation. Okay, so if we start the first sentence, you can see like, okay, they talk about the cat's behavior, right? So they compare between the feral cats, and so as you can see the size of the original text, it will be around like 10 line around, 10 line. But comparing to the summary, you can see that, okay, it's might be short, but some part that is the main point or the main information that's still here, right? So you don't have, and for example, like vocalization, that would be the keyword or the key feature, key terms, right? You don't have to change that into other words. So they say like compare the vocalization of the feral cat and the house cat, and they show that after you have done reading this, try to summarize that. It can be short, briefly summarized, and it can be easy to understand. For example, think about other people that they are not in your field. They can read a summary and they understand the story, the situations as well. They say like, okay, that the two types of the real rearing have the influence on the vocalization that the feral cat produce higher for in growth. So try to use the simple words. For example, like in general or acoustic parameter of the feral cat, like meow, were higher frequently than those of the domestic cat. Okay, that would be about the feline cats as well, like felines and the cats. Okay, so this one, you can use and adapt this technique in order to write the summary of your paper. After you have done reading the original text, how can you change that? This one, you just not only review the literature, but you try to make your own paper. โอเคไหมคะ paper งานที่จะทำ term paper เนี่ยนะคะที่มีคนถามใช่ไหม section 1เหมือนไม่แน่ใจครูถามให้อาจารย์แจ้งว่าเนาะอาจจะมีบางคนเข้าใจว่าเอ๊ะมันเป็นการ review literature เฉยๆหรือเปล่ามันไม่ใช่ถูกปะมันเป็นการเลือกเรื่องที่เราสนใจก่อนถูกไหมและดูว่า point ไหนที่เราสนใจบ้างในเรื่องนั้นๆแล้วก็ไปหา study มาแล้วก็มา review ว่าคนนั้นพูดยังไงคนนี้พูดอะไรเพราะฉะนั้นมันถึงเกิดเป็นอะไรขึ้นมานะคะเป็นการ summarize มากกว่าเนาะเป็นการเหมือนสรุปเปเปอร์อีกทีหนึ่งคล้ายๆนะคะไม่ได้รีวิวไม่ได้เอา1เรื่องแล้วก็มารีวิวมันเป็นการสมมติว่าเราสนใจเรื่องนี้แล้วก็ไปเอา study จาก A B C มาแล้วก็มา combine กันส่วนเรื่องที่มันควรหัวข้อที่มันควรจะอยู่ในเปเปอร์ของเรามันขึ้นอยู่กับแต่ละกลุ่มแล้วว่าเราสนใจตรงไหน scope ของเราต้องการจะ study แค่ตรงไหนนะคะสมมุติถ้าเราบอกว่าเราสนใจเรื่องเนี้ย vocalizations เหมือนกันซึ่งมันเยอะมากไหม if you search from the internet you can see that they can have a lot of like feline vocalizations, but you may focus just only for a combining or specific for like house cats, or maybe just only for some tone and some like vocal tone for that. Okay, right. Let me summarize more. Yeah, the rest, the 3 following steps. Real quick. Okay, so let me move. Having seen the example, we can now conclude that in a writing summary, okay, we should include only important idea and the key supporting detail. So in the summary, you should have like this. Eliminate illustration, quotation, and example. I'll open it, okay? Use your own word as much as possible.
In order to easy for the reader to understand, try to use a simple words, not a specific term. Avoid inventing material or giving an opinion or any judgment on the original, and write asนะคะ concisely and clearly as possible นะคะไม่ต้อง suggest หรือไม่ต้องอะไรเพิ่มเติม summary มันคือการทำแบบสรุปถูกไหมแล้วก็ไม่ต้อง make judgment ไม่ต้องไปอธิบายว่าเขาเขียนดีมากเขาเขียนไม่ดีหรืออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพาร์ทนี้มันเป็นการแค่สรุปจากสิ่งที่เขาเขียนมาเท่านั้นเองโอเค alright so let me move นะคะ to step 6 real quick is reviewing the draft after you have done นะคะEverything we have talked and discussed today is about the step 5, which is just writing the first draft. We're going to start with the intro, body, and then conclusions. All right. And reviewing the first draft, what you have to do. After you have complete or done the first draft, set it aside for a while so that you can distance yourself from what you have written and you can look at it more objectively when you revise.นะคะ rewrite means เขาบอก rewrite means like see again revisions involve more than editing surface error you should also check นะคะ paragraph unity because like after you have done that you may rest for a while after you may maybe forgot about it a little bit and then you reread again and then in order to confirm like make sure that all the information in your paper should relate it นะคะ to its central idea or add a coherence. How can you make them together and parallel and consistent between the paper? Make sure that you use the same, I could say, the level, the words level or the lexical level. For example, try to make it more in the written words, written language. Try to avoid using a spoken language. Try to avoid using like pronoun.or repetitions of the words. You may have to add, delete, and change the content and some transitional words or phrases. Now, for example, if you have add a lot of, for example, like in conclusion, and in conclusion for like 10 times, it might be a bit boring, right? Now, actually, it's okay, right? In terms of the meaning is okay. It means like you want to add more idea in addition, but you may change that into like also or yeah. If I can add a little bit, you may change from that. Okay. And then again, use the following checklist to help you revise. Ask this question: is the point or purpose of your paper clear? Is that clear enough?Have you included enough information to support or your proportions? And is there any extraneous information that you should be deleted? For example, you may try to make it briefly, easy to understand, and try to make it concise. And thus the introduction give the reader clear idea of what the paper is about. Thus the body of the paper.develop logically and aptly well organized and have the document or the borrowed word or idea you have used and have you used the direct quotation paraphrases and or summaries of the source material appropriately. For example, if you have like 5 pages long paper and you use like maybe 50, for example, 50 direct quotations.Do you think is that appropriate? มีแค่5หน้า paper ใช้ quotation ไปประมาณ50สมมติ20เนี่ยก็อาจจะเยอะไปละ20 I think it might not be appropriate. You may try to use quotation combining with paraphrasing and summaries. Make a summary. And that's the conclusion related to propositions. Summarized. And yeah, and that's it get.Direction to future study. Okay. And is your title captivated and informative. Title is also important, right? Because like every time the reader, before you start reading the article, title is the most important part. If it's interesting,
the reader may pay more attention to read and try to complete your paper. But if it's not that important, if it's not that interesting, no one may take time in order to read just only for the introduction part. Okay, and is your list of the references complete or written appropriately? Check againนะคะ, the list of the reference. Okay, that would be just a guided question in order to revise again or reviewing the draft. So here come with the last two steps here today. Step 7, prepare a list of references, work cited or bibliography. At the end of your paper, you must include a reference list or which is called a bibliography. Usually they are arranged alphabetically according to the author name, last name. However, most medical journals require a note that its reference are less in the order which they appear in the text. They are preceded by the number corresponding to those superscript in the text. Therefore, if you plan to submit your paper for publication, study the manuscript guideline or instructions of the particular journal. See example นะคะโอเคเดี๋ยวไปดูในตัวอย่างของจริงนะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปคือมันขึ้นอยู่กับว่า journal นั้นถูกไหมเราจะส่งงานไป present journal. So you have to study the particular journal that they use that alphabetically or they use the order by the number. But as I mentioned, in the medical journal, require EndNote. You can use the EndNote. It's a program that helps you a lot more easier to rearrange. Okay. I will be step 7. Last one. Write the final draft. Final draft. That would be the last time you check your paper again. Okay. For the final draft, after revise or revisions, type of the final copy of your paper, of your review paper, proofread carefully. Now your paper is ready to be submitted to the editor of the journal. Okay, and this one is time to ready to submit the paper for your term project. I think for the final draft, you can also help as you work as a group. You may start with the first person. You try to proofread and edit. You may see that may have some mistake. Normally, they have some misspelling and some typo a little bit. Okay, do subjects and topic selections again. Preliminary read. Determine the questions. And that will be the whole step. After the 8th step, we're going to start with the subjects and topic selection. This one, some group may already start with this one since the last week activity and determine questions to be answered. And you can list the question because the question will lead you to the scope and sequence of the study. And first bibliography. So you have the list of the book or the study that you're going to read and to study more. And next one would be a rough outline. It would be like tentative outline. So we can start the first draft after you have done the outline already. You can start the first draft, introduction, body, paragraph, and then conclusions. And the first draft, from the first draft, you may list everything. You can write down everything you want to write in one paper or few paper, and then rearrange again into the correct order. Logical, make it logical. And review first draft, and then prepare a reference list, and make it as a final draft. The reason they have first draft, but actually they don't have only one draft. Maybe you can have a second draft, third draft, fourth draft, or fifth draft. It depends on your group and how well you can behave with that. Sometimes, I have a chance to write down my own paper in the language field. Sometimes we do have around 20 times for the draft until we got the final draft. Maybe more than 20 in some paper. So it maybe depend on how long and the duration you have for the paper.
if you still have time, you may take time, like it might depend on the number of the pages and the word limits. For example, if you have to write around like 5 to this one, the assignment would be around like 5 to 7 probably, due to we have around like 4 to 5 people, right? ใช่ปะ5 ถึง 4 ถึง 5 คนเนาะ maximum would be 5 นะคะ around 5 people, so it would be around like 5 to 7 pages long นะคะ so you can think about what you guys want to do for the term paper. I have seen some group already got the outline นะคะ briefly or roughly outline, so you can think about it. But after you have a chance to go back and read more, you can come up with more detail in the outline. You can add a subheading, you can add like subtop, like idea and a key feature, and also the important parts in your paper. So you can think about, for some group who have no idea what to do right now, you can start with just only the subject that you guys are interested in and follow by the topic. Start with the subject and specific more for the subject, topic, and then come up with a question, what you want to know and what you have done with this and what you guys want to scope down your paper, so it might be easier for you. All right, and here will be the references that we use in the class, this class today. Okay, I forgot to send you the paper. I will send you the paper for 2 paper นะคะ for using as an example. Let me share you guys. เดี๋ยวส่งให้ก่อนนะคะ เป็นเปเปอร์ที่ใช้เนาะ2 กับ 3 แชร์อาทิตย์ที่แล้วมี example ให้เป็น1 paper ถูกไหมนะคะอาทิตย์นี้ก็จะมี article ไม่ใช่ paper แต่เป็น article ที่2 article ที่ 3 ให้นะคะโอเคส่งแล้วเรียบร้อยนะคะจริงๆก็มีเหมือนเดิมเนาะถ้าใครดาวน์โหลดไม่ทันก็ไปเอาในชื่ออะไร Google Classroom ได้ alright, that would be all for the next step นะคะ in order to write your paper นะคะ write the research paper and write the term paper. So but actually your term paper is not that big นะคะ because due to we have only around like 1 monthประมาณ week 1 เดือนใช่ไหม include since the last week. Yeah, we probably have around 1 month for the paper, so you can start doing it right now. Let me think. Yeah, probably we will have the final. Yeah, probably around 1 month. 1 week, 1, 2, 3. Yeah, around like 4 weeks นะคะ before the final. And yeah, I'm not sure when is the deadline for the submissions for the paper, but I think it might be due date during the same day for the final. Okay, all right. Any more questions towards the step in writing academic paper or any questions about the assignment? คำถามมีไหมคะ Is that okay? Yeah, it can be anything about the veterinary that your group interested in. It can be hard or easy, or it can be like simple things. Yeah, but now if you focus on this, you may have to know exactly like what you want to write and what you want to explain, because you have to scope down about the outline, what you want to mention in your paper. You may come up with the broad one, and then you may specific with the just few problem or maybe 1 problems, and then you can provide the detail of the paper and the outline. Because like due to we have just only introduction, we should come up with some problems and then the detail in the body that try to respond or try to answer your questions in the introduction part นะคะโอเคค่ะ Any more questions ค่ะมีไหมเนี่ยเก็บชื่อไว้หน่อยนะคะวันนี้อาจจะมีคนเพิ่งขาดเยอะไปนิดหน่อยเนาะอันนี้จะแบบปิด
บางคนอาจจะแบบเดินทางละกลับต่างจังหวัดบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีของ2 section รวมตัวกันเนาะหรือถ้าใน section 1ถ้ามีคำถามอะไรเงี้ยก็พิมพ์ถามในกลุ่มได้ทีเดี๋ยวคุณหนูเข้าไปช่วยตอบหรือให้อาจารย์เขามาตอบอีกทีหนึ่งนะคะอาจารย์ติดธุระนะอาจารย์จัดงานยุ่งมากช่วงนี้นะคะนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรก็ถามกันในกลุ่มอีกทีได้เหมือนกันทั้ง2 section เลยนะคะโอเคมีคำถามไหมกลุ่มไหนมีคำถามตรงไหนอย่างไรนะคะ section 2มีคนส่งเอาไลน์มาให้ดูแล้วคร่าวๆคือถ้าอยากให้ดูก่อนที่เราจะไปเริ่มเขียนก็ส่งมาให้ดูได้แต่คุณอาจจะไม่ได้ดูแบบดีเทลละเอียดเพราะว่าอาจจะดูให้ว่าเราอ่ะมีไกด์มีแพลนว่าจะเขียนยังไงเนาะแล้วก็จะช่วยให้ได้ว่าเอ๊ะน้อยไปไหมเยอะไปไหมหรือถ้าเราอาจจะมีแค่สโคปกว้างๆก่อนนะคะตอนที่มีคำถามไม่ออกอาจจะต้องแบบไปดูก่อนสิสมมติได้อาจจะได้ท็อปิกแล้วแหละว่าสนใจเรื่องนี้ถูกปะแต่ไม่รู้ว่าเอาแล้วคำถามคืออะไรเพราะการที่เราได้คำถามปุ๊บเราจะได้ดีเทลของตัว body ออกมาเองเลยสมมติถ้าคำถามเราว่า what are the benefits in order to do this for this treatment for example and then you can come okay the benefits of อย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นในดีเทลใน paragraph เราก็จะได้มีหัวข้อนี้ประกอบกันมาหรือwhy you have to do this อย่างเงี้ย why we have to use it with this animal for example okay they can come up with okay how and why you can give them the reason นะคะ for that questions so you may have to take a look and take time and discuss with your friend talk to your friend you cannot work alone as it's a group work นะคะ so you can share and discuss with your friend กลุ่มละกี่คน5 ปะ คำสั่งขอเช็คก่อนนะsection 1ไม่แน่ใจว่าของเรามีกี่คนแต่เผอิญ section 2เรามี45ใช่ไหมครูก็เลยคิดว่าประมาณ5น่าจะกำลังโอเคเดี๋ยวขอคอนเฟิร์มกับเดี๋ยวก่อนนะ section 1ก็มีประมาณ43ปะ42เพราะฉะนั้นน่าจะ4-5คุณครูว่าน่าจะคือกันนะคะเดี๋ยวขอคอนเฟิร์มกับอีกกลุ่มหนึ่งก่อนเนาะจะได้เหมือนกันแต่ปกติก็จะทำประมาณเนี้ย4-5 คนเพราะว่าเปเปอร์จะได้ไม่ใหญ่เกินไปเพราะฉะนั้นจริงๆสมมติทำ5-7 หน้าอาจจะแบบเขียนกันคนละประมาณแบบเขียนกันคนละประมาณเท่าไหร่นะ5 หน้าแบบคนละหน้าจะไม่ใช่คนละ5 หน้าคนละหน้าเฉยๆกลุ่มนี้มี6ได้ไหมเพราะฉะนั้นถ้าคนเขียนกลุ่มที่มี6 คนสมมติบางทีอาจจะจับกลุ่มไม่ได้จริงมี6 กลุ่มหนึ่งอาจจะมี4 กลุ่มที่มี6อาจจะต้องมีเนื้อหาดีกว่าหรือหัวข้อที่มันแบบเยอะกว่ากลุ่มที่มี5นิดหน่อยนะคะลองดูก่อนละกันลองดูว่าถ้าสมมติแบบไม่ได้จริงๆหรือว่าหาไม่ได้แล้วจะต้อง6ก็อาจจะต้องตามนั้นแต่ลองดูอยากให้เพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งหรือแบบหรือว่าบางกลุ่มหนึ่งเหลือเขาเรียกอะไรนะ3 คน4 คนอาจจะน้อยไปหน่อยนะคะลองเอาส่งมาให้ดูก็ได้นะลองดูได้ค่ะโอเคถ้าสมมติว่าหนูจับได้ละ5-6 คนก็คือไม่กล้าเกินไม่ควรเกิน6ถูกป่ะเพราะว่าคำสั่งสมมติเขียนถึง5-7อย่างเงี้ยหรือแต่ถ้าสมมติกลุ่มที่มี6 คนเราอาจจะเขียนได้จาก8 หน้ารวม reference ก็โอเคนะเพราะว่าไม่ได้มีรอบนี้ไม่น่าจะมีกำหนดคำนะคะตามคำสั่งประมาณนี้เลยเหมือนแบบปล่อยฟรีเลยค่อนข้างจะโอเคให้เราแบบลองดีไซน์ดูแล้วกันว่ากลุ่มเราจะทำยังไงนะถ้าเริ่มเขียนไปแล้วก็ตามนั้นนะคะโอเคไม่มีปัญหาอะไรนะคะแต่เราจะคาดหวังใช่ไหมกลุ่มที่มีเยอะเราต้องเขียนดีกว่ากลุ่มที่มีน้อยคนใช่ปะประมาณนั้นนะคะโอเค any more questions มีอะไรไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวจะปล่อยทุกคนแหละนะคะนะคะเรียนกันจนใช่ไหมยาวนานใช่ไหมคาบสุดท้ายก่อนหยุด3 วันหยุดแหละเนาะปกติพวกคุณหมอไม่ค่อยได้หยุดนะสงกรานต์คงจะได้หยุดนะคะโอเคถ้าไม่มีอะไรแล้วมีไหมมีใครมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะเผื่อไม่ได้ถามอาจารย์ในคลาสถามในนี้เลยหรือใครมีเดี๋ยวรอถามหลังจากนี้ก็ได้เดี๋ยวรอเพื่อนลีฟออกไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยรอถามคุณทีก็ได้เนาะ alright if you don't have any questions นะคะ
Okay. Oh, after สงกรานต์ I think we do have another lecture นะคะ for translation I think maybe we have expert interview for translation นะคะอาจจะมีคนมาทอล์กนิดหน่อยเดี๋ยวแจ้งอีกทีตอนหลังสงกรานต์อีกทีว่าจะใช้ซูมอันไหนยังไงอาจจะเรียนน่าจะรวมกันทั้งหมดเดี๋ยวแจ้งไปอีกทีหนึ่งตอนก่อนคลาสนะคะ Okay if you don't have any questions นะคะ hope to see you guys around again นะคะ for group 1 and section 2นะคะ see you guys again after the midtermไม่ใช่ midterm after the holiday นะคะ thank you so much ค่ะ happy holidays everyone thank you ขอบคุณค่ะ thank you ขอบคุณค่ะ happy สงกรานต์ค่ะทุกคน thank you